Mwiriwe neza mwese. Ngira ngo biroroshye wenda kugira aho mpera. Ndahera ku mateka Bizimana yatubwiye. Arambuye afite ibimenyetso ashingiyeho, ariko ndagira ngo mbanze nshimire mwese abari hano mwaje kwifatanya n'igihugu n'Abanyarwanda, cyane cyane mwebwe abaturuka hanze mu bindi bihugu cyangwa abihagarariye hano mu gihugu cyacu. Ndabashimira kuko kenshi ko dusigaye tubibona ko bisigaye biri ukuri ntabwo kukigenderwaho, ni nacyo gituma, ariko reka mvugane, hari umuntu w'inshuti yanjye wigeze kumbaza atari ko wowe nk'umuntu ubaho ute ugahuza bimwe, ndaza kubivuga mu rurimi rw'amahanga. Arambaza tubaho ute ugahuza the dark past ahashize hawe hijimye and the cruel present, ndetse naho n'igihe turimo ubu ngubu kikigome cyangwa kimeze nabi. how do you manage that? Ubigenza ute kugira ngo bibemo? ariko uko nabyumvaga ntabwo ari igihe yabazaga gusa, yabazaga u Rwanda. uvuga ngo u Rwanda mubaho muti with a very dark past n'ukuntu mufite ahashize and a very cruel present, ukaba muri no mu gihe gikomeye cyane iki gihe murimo. icyo namushubije nuko from the beginning kuva mu ntangiriro we were under any illusion ntabwo twigeze twibeshya that the two were siblings, ko ibyo bintu bibiri byombi bisa byaba bitavukana kandi twagombaga kubibana gutyo. You have to deal with the cruel present, tugomba kubana n'igihe turimo kigoye, knowing that it is very, very much related kandi tuzi neza ko gifite cyane icyo to the dark past, kibana icyo gipfana n'ahashize hijimye. So for us we have a choice. Rero kuri twebwe dufite uguhitamo ko gukora. You are either crushed in between, birashoboka ko wagwamo hagati
ukareka kubaho, or you stand up and fight. cyangwa se ugahaguruka ukarwana. When people are saying in the testimony that the hope they have and iyo abantu batanga guhamya bavuga what happened here icyizere bafite n'ibyabaye hano 30 something years mu myaka ago 30 never happen n'ingahe again. ishize bavuga ko bitazongera kubaho, It won't be because of ntabwo bizaba kubera those who were responsible for that dark past. abakoze abatumye ahahise haba hijima Will not try again or are not even ko trying batazongera kugerageza again. cyangwa se batari no kugerageza ubu ngubu. It will not happen again Ntabwo bizongera kubaho just because there will be people kubera ko hari abantu who will stand up bazahaguruka and fight. bakarwana. It's not because there are fewer people who wish to perish or who would have wished us all to ntabwo disappear. ari This country impamvu to disappear. hari abantu bakeya bashaka yuko twagombye kuba twarazimye, But how can people accept that? ni gute abantu bashobora people- kwemera ibyo ngibyo Not stand up and ko fight? abantu batahaguruka ngo barwane? Because anyway, well, there is a risk you may die when you stand up to fight. nibyo hari birashoboka yuko ushobora gupfa if you uhagurutse don't- ukarwana, ariko nutanabikora It's a sure thing. ni You are going ni to die. ibintu by'ukuri kudashidikanywaho uzapfa. So why don't I try the former? Rero kuki utagerageza Why don't I try to stand up and fight kuki utagerageza guhaguruka ngo urwane, with the chance that kuko byo biraguha nibura amahirwe you might survive yuko and live on your life as utashobora you kuba want wapfa it, hanyuma ukabaho ubuzima ushaka, instead of giving aho up kugira ngo ucike intege ubivemo and you let people treat you as if hanyuma ureke abantu bagufate nk'aho for you to live kugira ngo wowe ubeho it's a favor ni ubuntu wagiriwe that they are going to do ubuntu bakugiriye bo. for you. Why? Kubera iki? I've also had people come to me nagiye mbona and abantu warn me and say, baza President, bakambwira ati Perezida you know you are too vocal, you uravuga say cyane, things that challenge these people who have the power in their hands and uvuga ibintu bitamerera neza bari abantu bafite imbaraga well, first of all it means they are killers. bashobora yuko birashoboka ko bazakwica, ibyo bivuze yuko ari abicanyi. But my answer to them is, ariko igisubizo cyanjye kuri bo ndababwira ngo murabizi, if I were to be there to just accept these things to happen, niba narinda aho ngaho kugira ngo ndeke ibyo bintu I don't bibeho, think I would count myself as living. ntabwo naba nibara nkaho nari It's umuntu like muzima. I would already be dead. Ibyaruta nuko naba narapfuye iyo ndeka ibyo bintu bikaba. To live a life of lies, of Kubaho pretense, ubuzima bw'ibinyoma bwo kugaragaza ubutari we, and all my life kandi ubuzima bwanjye nkaba mbukesha
to somebody else, mbukesha umuntu uwo ari we wese wundi, I would be dead anyway. So n'ubundi naba narapfuye. why don't I die fighting? Kugira ngo ntapfa byibura ndi kurwana. So you Rwandans, mwebwe rero Abanyarwanda, kuki mutapfa byibura mu Rwanda? Instead of dying anyway, aho kugira ngo upfe n'ubundi upfe gutyo tu, just dying like flies. gupfa nk'amasazi. Why? Kubera iki? But my message goes to other Africans ariko ubutumwa bwanjye no munsi reka mbuhe abandi banyafurika who live like this on a daily basis, babaho ubuzima nk'ubwo buri munsi, who are dehumanized, bateshejwe ubumuntu, and they accept it and they beg. I can't beg to live. bakabyemera bagasabiriza. Ngewe sinshobora gusabiriza kugira ngo mbeho, nta muntu nasabiriza. Who will fight? Tuzarwana. If I lose, I lose. Ni ntsindwa ntacyo nzatsindwa. But there is a chance. Ariko hari amahirwe. There is a chance, a significant chance that if you stand up and fight, ahari yuko wahaguruka ukarwana, you will live. Uzabaho. And you will have lived a dignified life. Kandi uzaba wabayeho ubuzima bwibura bw'agaciro. That anybody else deserves. Ubuzima buri muntu wese akwiye. So these people who are there to the UN, they are there to abo bantu ro bari aho these ngaho western capitals, they are everywhere, they are just saying, bari mu bihugu byateye imbere aho ngaho bavuga ngo kari agahugu gatoya ku Rwanda and ganging up together against Rwanda. You think it's some country that uri aho ngaho uvuga u Rwanda usa nk'utera amakofi ubugira ngo hanyuma nkibuka the facts about it, nkibuka amakuru y'ukuri ahari. The world has gone amok. Nibwira ko isi imeze nk'iyasaze. But in the midst of all that, ariko hagati aho ngaho muri ibyo byose tugomba kubaho. We have to live our lives, we have to fight for that, we have to live the way we want. Tugomba kubaho ubuzima bwacu, tukabaho uko dushaka, tukarwanira ubuzima bwacu. Kandi ndabwira umuntu uwo ari we wese ngo azajye ikuzimu. If anyone comes around and thinks, ntagira umuntu uza ambwira utugambo turi aho ngaho, ibihano, ibiki. Ibiki? Go to hell. Jya ikuzimu. Just go to hell. Ndakubwiye ngo jya kwa Satani. You have your own issues to deal with. Ufite ibibazo byawe urwana nabyo, genda urwane nabyo. Undekere ibibazo byanjye. This is the spirit I think Rwandans must have. Ibyo nibyo bitekerezo n'uwo mwuka umunyarwanda wese akwiye kuba afite mu buzima bwe bwa buri munsi. So my worry is not about how powerful these people are. Ibibazo byanjye ntabwo ari uko abo bantu ntekereza imbaraga bafite ngo bazatuzira batutere ibyo babonye byose. I'm never worried about that. Ibyo ntabwo ari cyo kibazo kuri njyewe. Njyewe ikinteye ikibazo ni kimwe gusa, which has lived on for centuries. Kandi cyo kimaze imyaka amagana. For Rwandans. Nuko Abanyarwanda. It's for Africans. Nuko Abanyafurika. Who sit back and find nothing wrong with accepting to be treated like that. Bicara bakabona nta kibazo kuba bafatwa gutyo. Icyo nicyo kibazo cyonyine mfite. When can Rwandans? When can Africans? Iyo umunyarwanda cyangwa umunyafurika yanze mistreated like this, ko umunyarwanda cyangwa umunyafurika yakwanga yuko gufatwa gutyo,
to be told that their lives have to be lived as a result of a favor they are being done by somebody else. Bagiriwe impuhwe n'undi muntu wari we wese. What a shame. Mbega ibyago, mbega ishano. To accept that even for a moment. Ko abantu bakwemera ibyo ngibyo niyo kabaragaye gato. You must not accept it. You must get up and fight for yourself. Ntabwo ukwiye kwemera ibyo, ukwiye guhaguruka ukarwanira wowe. And then you have fools leading countries, kandi hari abasazi bayoboye ibihugu bagenda bakoreshwa nk'udupupe, and they are stealing aho ngaho from their own resources which they should be putting to the good use of bagombye their own people and develop them. Guha abaturage babo bakabateza imbere, put everything to their own use. Baraho ibintu byose bakabyirundaho. Find billionaires in the sea of poverty. Babaye abamiliyoneri, millions of people going hungry, y'abakene, and their leaders billionaires, bicwa n'inzara, kandi abayobozi babo bafite amabiliyoni from the resources of these people, amafaranga bibye mu mitungo y'abo bantu. And these are the ones received in Western capitals and praised. Abo rero ngo nibo bemerwa muri ibyo bihugu byateye imbere bagashyirwa hejuru. Rwanda is being crucified literally at the UN everywhere. Rwanda ruri kubambwa muri umuryango w'abibumbye n'ahantu hose, ariko abandi bo bakaba ari aho ngaho bona nta kibazo bameze neza. They don't talk. These ones don't even say a thing. Abo ntabwo bavuga, nta n'ikintu bavuga. Hari ababavugira. They don't say a thing. Nta kintu bavuga. Even in meetings where no mu nama solutions are being thought about and aho batekereza ku bibazo, ku bisubizo, ariko baba aho ngaho batavuga. When their name comes up, they say no. Iyo babahamagaye ngo bavuge, hari ubabwira ati oya. Ibyo nibyo mbona buri munsi. Somebody has agents, orders them, pays them to go everywhere preaching hate speech, bakagenda ahantu hose bavuga disikuru z'urwango, killing people in broad daylight, bica abantu ku manywa fire on these people, batekereza kurasa abantu, kubatwika ku manywa y'ihanga. Hanyuma byaza ngo babivugeho, bakavuga ngo iki ngicyo mu byihorere, ati ibyo mu byihorere tuzatubikurikirana. But the person keeps coming up. He said, no, I will take the war to Kigali. Iyo umuntu aje agahaguruka akavuga ati intambara ndayizana i Kigali, the government, these Tutsis, y'abatutsi Nyisenyi, n'ubundi turabarambiwe imyaka 31 hano. And it's okay. Ibyo ugasanga nta kibazo. These powerful people who tell us what to do, aba bantu bitwa ko ari beza, they are okay with that. Batubwira ibyo gukora, bakabona ibyo nta kibazo gihari. Icyo nta kibazo kuri bo. And they expect us, kandi bakibwira ko twebwe ibyo tuzabyemera. In broad daylight, ku manywa y'ihangu. Hate speech, killings of people for their identity, uprooting them from their homes, and most of them are refugees here in this country. Abo ngabo abenshi muri bo ni impunzi hano mu ngo. 125,000 people as refugees who have been living in camps. Impunzi 125 byavuye iyo biza kuba hano mu nkambi mu burasirazuba bwa Kongo.
And then these powerful, good people come here and pick 1, 2, 3, another day 5, if they are many, to go and settle them in those beautiful countries of theirs. And they leave the majority here. Abenshi muri izo mpunzi bakabata hano hanyuma bakibwira ko ibyo tuzabashimira kubera ko ngo ni igikorwa cyiza cy'urukundo bakoze. First of all, they take them knowing that these are actually refugees from a neighboring country. Yuko ari impunzi batwaye kandi zo mu gihugu cy'abaturanyi, ntabwo batwara nk'Abanyarwanda. They take them as refugees from batwara nk'impunzi zivuye muri Congo. Only that they are taking very few. They are not, I wish they could take all of them. Babatwara bake, byibura imba batwaraga bose bakajya gutura. So the rest becomes my problem. Abasigaye ni ikibazo cyane. Rero icyo bagomba gukora cleanse Eastern Congo of all these people, kuvanamo abantu bose muri Congo, mu burasirazuba bwa Congo bakabazana mu Rwanda. Take to your countries those you want, bagatwara bakeya bashaka nta na 0.1%, and the rest should remain Rwanda's problem. Hanyuma basigaye bakaba ari ikibazo cy'u Rwanda, umutwaro ku Rwanda. Because after all, these ones are Tutsis like Kagame. Kuko abanga ubundi b'abatutsi bameze nka Kagame. Uwo ni mwanzuro bafata. But ask yourselves, ariko mwibaze, how did these people end up being across the border? Abo bantu bisanze gute binjiye ku mupaka w'u Rwanda? Ese ibyo byakozwe na Kagame? Was it done by Rwanda? Ese byakozwe n'u Rwanda? No, for us we are here lucky. Twebwe turi hano dufite amahirwe yuko tukiri bazima, ko twarokotse. So but as I say this, ariko ubwo mvuga ibi ngibi, even for my sanity and the country's sanity, we have sometimes to just try to do things differently. Rimwe hano tugerageza gukora ibintu mu buryo butandukanye. If you want to be helpful, niba ushaka gufasha, if you want us to be partners, niba ushaka ko tuba umufatanyabikorwa, we are happy to play our part, and twebwe twishimira gukora ibitureba. You can be sure you will find a reliable partner in us. Kandi rwose bidashidikanywa aho uzabana umufatanyabikorwa mwiza muri twebwe. Of what we think about you. Umufatanyabikorwa uzakubahira icyo tugutekerezaho. You know, this whole thing you see every day, you know. Ibyo bintu mubona, murabizi ibyo bintu mubona buri munsi. Groups, what is it? Group of experts. Abantu biyise ngo ngo naba expert. These are people who go around, experts who are supposed to bafite ubunararibonye bakajya iyo ngiyo bavuga ngo bazi ibyo turimo kurenza twebwe ubwacu. Can you imagine? And the ones who lead those groups hanyuma uyoboye ayo magroupe connected with this history I'm talking about, all that Bizimana was talking about. Uzasanga ari babantu nubundi bafite abahuriye nayo mateka navugaga cyangwa Bizimana navugaga mu kanya. Cynicism. Uratekereza uko kwikunda na and this expert comes to me and asks me, you know, but this abo ro bigize inaribonye bakaza bakambaza ngo murabizi ibyo ngibi, genocide, this ideology that ibyo ibirebana na genocide ndetse na ideology yayo has been turned into a problem of minerals. Ibyo byaje guhinduka ikibazo cy'amabuye y'agaciro. Okay,
let's imagine it's a problem of minerals now. Ariko reka dutekereze ko ari ikibazo cy'amabuye y'agaciro none. Was it a problem of minerals in 1994? Ese no muri 1994 niko byari bimeze. Which minerals were we fighting for here? Muri icyo gihe ni ayahe mabuye twarwaniraga hano muri iki gihugu? Just imagine. Mutekereze. Which minerals? Ayahe mabuye y'agaciro? Second, if it were to be minerals, how many are actually fighting for these minerals in those places? Assuming reka tuvuge ko ari ikibazo cy'amabuye, ni bangahe bari kuyarwanira? Evidence about Rwanda being tuvuge ko mwasanze u Rwanda implicated in what's happening in Congo for minerals muri Congo kandi uri kurwanira amabuye, ni bangahe noneho bariyo bari kuyarwanira? Are you really saying it is just Rwanda? Urashaka kumbwira ko ari u Rwanda? Why don't you be brave enough to say Rwanda is invading our territory we have created for ourselves? Utavuga ngo u Rwanda byibura minerals we also urwateye muri Congo kugira ngo ufate amabuye, ariko natwe turimo hariya kugira ngo tuyatware. Kuki mutabivuga? Mwe utaba intwari yo kubyemera yuko namwe muhari minerals amabuye. If what is the allegations, if these allegations were true, niba ibyo birego byari ukuri, you know what? Uzicya uko byaba bimeze, Rwanda would be as rich as you are, those who make the accusation. Mwebwe mwirwa mutushinja ibyo binyoma, natwe twaba u Rwanda rwawe rukize nkuko mukize. Actually, we would not be needing your money at all. Ntabwo rwose twaba twiriwe dukeneye, ntabwo twaba dukeneye two dufaranga twanyu habe namba. You give us nothing, muraduha ubusa, and you come and beat us up for hanyuma mwarangiza mukaza for everything, mukadukubitira ikintu icyo ari cyo cyose. Yeah, that is the world. Iyo between nisi the dark past hagati y'ahahise hacu hijimye ndetse n'igihe turimo gikomeye cyane kitoroshye kubamo. But what didn't kill us ariko ikitaratwishe and finish us kikaturangiza mu myaka 30 ishize has hardened us, ubu cyaradukomeje, has prepared us, ubu cyaraduteguye for the bad things that will always come. Kidutegurira ikibi icyo ari cyo cyose cyatugeraho igihe icyo ari cyo cyose ari cy'abo bantu bashaka. Honestly, mbabwije ukuri, I want to assure you, ndashaka kubabwira ko we will not die, ntabwo tuzapfa not fighting, tutarimo kurwana nk'uko byabayeho igihe kimwe. Kandi kurwana invading anybody's territory, ntabwo bivuze gutera ikindi gihugu, does not involve going after something that is not ours. Ntabwo bivuze kwiruka ku kintu kitari cyacu. Fighting, I mean, is kurwana mvuga, if you find us here and want to treat us the way you want, nuko nudusanga hano ukashaka kudufasha kushaka nkuko twabibonye hashize, I just want to assure you, ndashaka kukubwiza ukuri, you will not succeed. ntacyo uzageraho. You will not succeed. ntacyo uzageraho namba. I think I beg all these Rwandans, ndinginga Abanyarwanda bose itching for a fight, meze nk'abari kwishima kubera bashaka kurwana, ushaka kuza hano akashwanyaguza ibintu. And I think there are many who are ready, ndibwira ko ari abantu benshi to join, bahari biteguye kurwana, ariko ku nshuti zacu, ku bafatanyabikorwa bacu, ndabinginze
misunderstand us. Ntimutwumve nabi. Don't mistreat us. Ntimushake kuduhemukira. We have had enough of it. Kuko twabibayemo igihe kinini turabirambiwe. Mu bijyana handi. Take it somewhere else. Mu bitwara handi. You know this Bizimana who was telling you this. Murabizi Bizimana wari uvuga ibi bintu. Niba byashobokaga ibyo wavuze byose ukazabihereza abantu bose, nanjye ndashaka kuzamakopi. Ndifuza ko ibyo wavuze bakeneye inshuti zacu zikomeye kuzabyumva. In the cruel present, muri iki gihe turimo gikomeye, facts don't matter, cyane cyane ko muri iki gihe turimo amakuru y'ukuri ntacyo avuze, ukuri ntacyo kuvuze. What matters is icyo kivuze ubu ngubu what pleases you, ni ikigushimisha uno munsi, doesn't matter hanyuma facts about others. Hanyuma icyo abandi batekerezaho ntibibe bibashimishije. Navuze ibi ngibi kubera ko ubushize Bizimana yigeze gukora presentation avuga nk'ibi yavugaga. Umunsi ukurikiyeho abantu bava muri za ambasade baza kumutera ubwoba. You know, they even they are so foolishly brave. Murabizi bibwiye ko ari intwari, hanyuma bajyayo bajya kumutera ubwoba. Abandi bajya muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga ngo uriya mugabo uri kuvuga biriya. Ntabwo bavuga ko ibyo yavuze atari ukuri. Oya, batangira kumutera ubwoba ngo batangira kumubwira ngo ntazabona visa kugira ngo agende ajye ahantu. Bamubwira barebana. Umuntu uturutse aho ngaho muri ambasade akaza agatera ubwoba minisitiri wacu. Given this history we have had, ariko birumvikana urebye hashize hacu kera batekerezaga muri ambasade bari hejuru ya minisitiri. Bakaza ati wowe uraho kabivuga na soni. He wasn't saying this is contrary to the truth or evidence. Yavugaga ibintu bitandukanye n'ukuri guhari ngo bamubwire bati kuki uvuga ibinyoma. Whether lies or truth, you shouldn't have said it. Bo baravuga ati ko aba ari ukuri byabaye inyoma, ibyo ntukwiye kubivuga. The cruel present we live in. Uko niko kuri kwigihe turimo kigoye, ariko tugomba kukibamo nyine kandi tuzabikora. No question about it. Nta kibazo kirimo aho ngaho. I've also told people kandi nabwiye abantu that anyway, for us we are in a sort of not bad position. Urebye ntabwo turi mu bihe bibi cyane. The worst has already happened to us. Kubera ko ibibi twamaze kubitambuka. I don't think anything worse will happen. Sinibwira ko ari ikindi kibi kirenze ibyo twanyuzemo kizaza. So those who are scared, fearful, bamwe rero bafite ubwoba, just want to ndashaka kubabwira, console you in some way. Ndashaka kubahoza nimba bishoboka. But actually the worst has already passed. Ariko ikibi twamaze kukinyuramo. When we lost the people during that time, igihe twatakaje abacu, the young man was giving testimony about. Wa mugabo waruri hano batubwira ngo wamubwiye yanyuzemo. Uratekereza ko ari ibindi birenze tuzanyuramo? Ntago mbitekereza. So why would you be scared of anything? Kuki rero wagira ubwoba ku kintu cyari cyose? Ibi bitwara bitambutse. The hurricane came and umuyaga w'inkubi waraje, turihisha urahita, and we rebuilt. Kandi twarongeye turubaka. We rebuilt our strength. Twubatse imbaraga zacu. I don't think there is any other hurricane that sinibwira ko hari undi muyaga wazaza sweep across the country, ukanyura mu gihugu hose usenya ibintu byose.
ntabwo mbitekereza gutyo. So and this day always reminds us of some hanyuma of the uyu things munsi that buri gihe twibuka yuko hari ibintu bimwe na bimwe. Remember the book bituma nibuka igitabo cyanditswe n'umuntu umwe witwa Philip Grevich, abenshi muramuzi. Igitabo gifite umutwe muremure cyane. And this is a man who, well, at least I would have wished if they could think of such a man and put him in the group of experts. Ndifuza ko baba baratekereje byibura kumutekereza bakamushyira muri ba expert mu biyita ba expert. Somebody just because ariko kuzana umuntu kubera ko waturutse mu gihugu that colonized Rwanda, cyakoroneje u Rwanda, ibyo bikamugira expert. Ibyo ntago biri serious rwose. But he said that uwo mugabo yaravuze, the title of the book was We Wish to Inform You, igitabo kiritwa ngo twifuza yuko kubamenyesha yuko ejo tuzicwa with our families, hamwe n'imiryango yacu. You know, who were they informing? Ese yamenyeshaga nde? And who was going to stop that, and who was going to come to their rescue? Kandi ninde wari kubihagarika, ninde wari kuza kubatabara? Nta numwe. It just happened as they said. Byarabaye nkuko babivuze. Telling the world, abantu bakomeje babwira isi utushaka kubamenyesha that yuko tomorrow we are going to be killed with our ejo tuzicwa n'imiryango yacu. And who cared? Ariko ninde wabyitayeho? And the families were killed indeed. Kandi imiryango yarishwe nkuko mubizi. The family of the young man who was harimo n'umuryango uriya mugabo watangaga ubuhamya hano. Harimo n'imiryango yacu. Those of us standing here who have been demonized twebwe turahangaha batugize nk'amashitani buri munsi ku hahise hacu. History where there is a force that always hahise harimo imbaraga has been attempting to buri gihe zakomeje gufata abarokotse zikabagira nk'aho bakoze ibyaha. So these people who give testimonies and say what happened to them, bagenda batanga ubuhamya bakavuga ibyabaye byababayeho. Ubu ngubu bahindutse nk'aho ari bo bishe. Ntabwo ubu bakiri abahuye n'ibibazo, ahubwo bagizwe nk'aho bishwe. Ibyo rero nibyo bidasobanutse nahoze mbabwira, bidasobanutse baho mu isi. These very people who barely survived, ko abo bantu batakaje ibintu byose, abantu babo bose now the victims, the perpetrators, no longer victims. Nibo baro bagirwa nk'aho ari bo bakoze ibyaha. That's what the world wants to. Ibyo nibyo isi ishaka kuturemera cyangwa kuturemaho. I think I should, even for, again, the sake of our sanity, maybe we'll always, during the war times, murabizi mu gihe cy'intambara, keep my own balance. Kugira ngo there used to be ngume hamwe simpungabane. Battles taking place across the country. Murabizi hari intambara hirya no hino mu ntambara yo kubohora igihugu. Hanyuma hari abasirikare b'arapiye barwana abantu bicaga abaturage, harimo n'ingabo za leta. Sometimes in our movements we would one of the commanders would come to me and say, hariho umuyobozi w'ingabo akaza ati ngwino urebe ibintu byabaye hano. Rimwe nagiyeyo. So
sanga icyobo bari batayemo abantu, hari ibimashini zigenda zishyiraho ibitaka, abantu bagera ku 2,000. And from that lot we found 12 people are still breathing. Muri icyo cyobo harimo abantu 12 bagihumeka. Got them out. I was told the other day of the 12, I think they lived for some time and then now muri abo 12 mu minsi ishize bambwiraga ko hasigaye 7 ko nakomeje nkurikirana inkuru yabo. Muri abo 5 bagiye bapfa bazize komera n'ibindi. Ariko kuva icyo gihe I told the commanders that they should abakuru b'ingabo my attention to this ko badakwiye kongera kumbwira no kunyereka no kumbwiriza inkuru nk'izo ngizo. And we agreed how they mujye mubikemura ariko ntimukabimbwire. But I should never, I don't even need to be informed. Ntabwo rwose nkeneye kuba nabibwira. The reason was simple. Ariko impamvu yari imwe gusa. And unfortunately such a moment of remembrance sort of takes you back into gusa iyo uri muri bintu byo kwibuka ari igihe bigusubiza inyuma gutyo. Impamvu nababwiye gutyo, my judgment, ntabwo nashakaga yuko uko nyoboye ingabo nuko nashaka ubuyobozi bihura n'ibibazo bitewe n'umujinya, umujinya w'ibyo nabonye. I wanted to keep my own balance. Nashakaga yuko mba nkoma mera nkuri ku munzani ninjye nyine, ariko iyo bagenda bambwira ngo ngwino urebe ibi nabonye ibi, ngwino urebe mu byobo urebe, your mind goes to say but who is this doing, whoever is doing this, why is he? Ariko ushobora kwibwira ngo kuki bari kubikora ibi ngibi, hanyuma bigashobora kuba byarangira n'umushinya mwinshi. Let me end here. Reka nsoreze ahangaha. Another day, another year to commemorate. Uyu n'uwundi munsi n'uwundi mwaka nanone wo kwibuka abantu bacu twatakaje. Ariko ku Banyarwanda ndabinginze don't owe your life to anybody else. Ubuzima bwanyu ntimuzabukeshe umuntu uwo ari we wese. Please, ndabinginze have the courage, mugire imbaraga situation and moment as it is, zo kurwana n'ibibazo turimo nk'uko biri. Don't offend anybody, ntugire umuntu wemukira, but always fight. Ariko igihe cyose murwanire icyanyu. Don't allow anybody else. Ntimuzareke n'umuntu n'umwe abamabwiriza yuko mukwiye kubaho, kuko iyo uzabyemera that is the day you have lost your life. Niwo munsi uzata ubuzima bwawe bwose. God bless you. Imana ibahe umugisha.